We've spent 3 days here in the Shenongjia Forest region. And early this morning, after enjoying the free breakfast prepared by our guest house host, it was time for us to move on to our next destination. As we make our way out of the forest, we are still passing through some of the most beautiful and dramatic scenery this ancient, mysterious woodland has to offer. As we drive along the forest roads, thick clouds hung low above us. When you're standing on a high peak like Shenongding, the one we visited yesterday, those clouds turn into a sea of clouds. But right now, we are driving beneath them, winding our way through the mountains at the bottom of that sea.今天的第一站来到了画廊谷，据说这边有一个红屏画廊，里面的风景非常好看，那个山啊树啊那个颜色浓墨重彩，好像画一样，我们过去看看吧。这也是个飞来石的门吧，看看这里有多好看。我就觉得这里边是欠点层次。对呀。这里有一个叫珍珠莲瀑布，宽20米，高度15米，飞流的瀑布被岩体分割为数段，好似一串珠帘，在阳光的照射下，好像无数颗珍珠一样波光粼粼，故而得名珍珠莲瀑布。看，只要有石头的地方，就有给石头撑腰的树枝。我很喜欢这个画廊谷，里面没有什么人，然后就在这个山的山壁这里凿出了一条小路，就沿着这个山壁这样绕着这个谷走一圈，我觉得好漂亮啊，这里，而且很幽静的感觉。这条山间的小路两边都是青苔，好像一条铺着绿色地毯的路。虽然这个地方是我们走过人最少的景区，但我真的觉得这里好漂亮啊！那个小路配上这个山涧、山崖，哇，像那个童话里面一样。哦，你看那个凳子也长满了青苔。这里可能是终年比较潮湿。看，这凳子也成了一个绿色的凳子。哇，好漂亮啊！真的好漂亮啊！这里莲香树，这是一株莲香树。这里有个小凉亭。左右两座山峰叫夫妻峰。我们现在就走到了这个山谷里面的一个一线天的景点，
其实像一线天这样的地方，在全中国很多山里面都有。但是神农架这个特别的不一样，就是因为神农架这个说法，不就是说神农氏当年架踢尝百草，这是在中国是一个广为人知的典故。正是因为有了神农氏尝了这个百草，才有我们后来我们知道有哪些食物可以吃，有哪些植物可以药用。所以神农架踢尝百草这句话就是神农架的得来，而这个一线天的位置就是当初神农氏在这里架梯的位置，所以这里才是神农架真正一个很特别的一个景区。据说神农氏当初就是在这里架梯尝百草。就是搁这儿架的梯子，是吧？这有2个大石头被铁链锁住了，可能是怕这个石头会掉下来，像捆龙锁一样把它给锁住了。哇，这个大锁链好粗！一直在这儿吊着，哇！这是一个宝剑锋。说是周昭王，是周昭王吧？周昭王伐楚的时候用的宝剑，就插到了这个山谷里面。像什么？大象鼻子。哦，像不像？那个是眼睛，这下面是鼻子吗？像个大象的头。还有2个，还有个洞是吗？哎，哇！感觉里面有蝙蝠。这个就叫那什么镇嘛，红坪镇。红坪镇。就看看中国大山神州这么好，感慨吧。Hongping Gallery is just around the corner in Hongping Town, only a 3-minute drive away. 我一下车，我看到对面有一个好漂亮的一个建筑，我以为是什么，结果是个公厕。哇！我
我们今天就在这个红坪镇吃午饭。哇，这个小镇，看看小桥流水，两边这个还鲜花盛开。我们就去这一间吃吧，我觉得他们家可以。哇，这么冷，这花还能开？随便找一家土菜馆去尝一尝味道吧，就这一家。对，3位。可以坐这儿是吧？好嘞。还可以往里下点菜吗？有配菜哈。有配菜，哎，先吃鱼。这是什么饺子？青椒，青椒。对，青椒花。新疆画廊那个青椒水。当地养殖就是在清华分的，但是他们那个产量太高。裸斑鱼，这儿就是鱼里面下白菜和粉丝，还有豆腐吃。When you come to Hongping town, you really shouldn't miss the grilled fish hot pot here. People in Hubei are genuinely masters at cooking fish. Using the freshest naked carp from the Qingjiang River, the fish is first steamed, then placed into a special flavorful broth and simmered like a hot pot, along with tofu, Chinese cabbage, and glass noodles. The result is incredibly fresh and fragrant, and when paired with a bowl of rice, it's the perfect lunch for a slightly chilly autumn day. Comforting, satisfying, and absolutely spot on. 他们这边都是吃鱼，因为这边有姜。对，油炸的太油了。对，这个是清的，这个好吃哈。这就是冷水鱼放里面煮的，它没油炸过，所以它没有那么油，好吃。对，我觉得你们这花养的太好看了。The owner was so friendly. He walked us out, showed us the live fish they just caught, and even shared a few of his own flower growing tips with me. 这个就是冬天不会这么多花，真真的是。彩椒，哪个？哦，这个。哇塞，我觉得花种的好的人啊，人就是好。对，每年从山上挖土豆花下来。真的是。好，生意兴隆，生意兴隆。拜拜拜拜拜拜拜拜。燕子亚、天门亚就到这儿就是了。On our way out of the Shenongjiao Forest region, we passed by Tianmen Pass, a place that's almost always wrapped in mist. 我们现在就到了神农架天燕景区的天门亚，这里面有一个观景台，看一看，好像又是可以看到云海。哇！这怎么这样式儿？哇！ With the steep peaks and sheer cliffs all around, the airflow here often creates spectacular seas of clouds. Off in the distance, I could also spot the Rainbow Bridge, a place I've been wanting to visit for a long time. As we continued along the mountain road, we slowly found ourselves driving right into the clouds. Another 10 minutes or so later, we arrived at Yanzi Pass, named after a swallow cave that's home to thousands of golden swifts. From here, we need to climb up the mountainside to see the huge rainbow bridge I've been thinking about for so long, stretching right across the valley.
仙境啊！ In spring and summer, flocks of swifts circle through the valley, creating an incredible sight. Unfortunately, by autumn, they've usually flown south for the winter, so we just missed them this time. 这是一个燕子洞，据说里面有上千只金丝雀在里面，看一看吧。这是野人洞。 所以这是燕子洞吗？但似乎没有看到燕子呀。诶，这就出去了诶。其实还是往那个长桥方向走。可能是天气太冷了，燕子是不是南迁了呀？这个洞里今天反正是空的，没有燕子。 这里有一个地方叫幽涧叮咚，能听到叮叮咚咚的水声，但是实际上并看不到，所以这里可能是有一些水流，有一些很细小的水流下来。 这个地方是一个山洞连着一个山洞，这里好多祈福的丝带呀、哦，原来是有乌龟，所以大家都在这儿祈福是吗？这就上了彩虹桥了，哇，好高，就在两个山涧之间。 可以看到下面的山，但是现在雾气很大，所以这边全部都是云海，全部都是云海。我有一点点恐高了，我感觉我走在两个山涧之间，我有一点点恐高了。他们好厉害，还敢站在边上，我觉得我有一点点不太敢往边上站。我往边上抓一下。哇，两山的山涧之间有点吓人，我要赶紧下去了。就是跨了这样一个大峡谷。After visiting our final stop, it's really time for us to leave the forest and head to our next destination, Xiangyang. 再见了，神农架。
This is the world of chivalry and heroism from Jin Yong's novels, the birthplace of the Three Kingdoms strategy where Zhuge Liang once lived in seclusion at Longzhong, and an ancient city by the Han River that has been waiting for you for 1,000 years. If you enjoyed this video, thanks so much for watching. Don't forget to like and subscribe. In the next episode, let's explore this 1,000-year-old city together.